NGTV, l'objectivité avec nous. Hello to everyone. Hello to the population of Cameroon. Hello to the population of the West region. Hello to lovers of the program Sunday at Home. Hello to all those who are still mourning after the defeat of the Lions. Of course, you just have to take heart because somebody right here is just, pretending that all is well, but all is actually well. Hello to everyone out there at Antrelavie. Hello to everyone out there at Palais de Justice, especially to you, Ngando and Omam, the Bassa Prince. Hello to everyone who is connected this afternoon. I know you are connected this afternoon in that part of the town. This is Bafusam on Sunday, of course, the 7th of July 2019. 6 weeks, is it 6 weeks? No, 6 months gone already for the year 2019. Yeah. Sure, somebody is still on one spot. It's time to make haze while the sun shines. Good afternoon to those who are connected at Mashebe. Good afternoon to those who are connected. Mashe, you've denied, vehemently denied that business must not rest, Good afternoon to you, even at the Sunday, of course, working hours for some of us, That's why I'm adjusting myself. And of course, business hour for some y'all in Mashebe, Mashe Casablanca, Mashe Mashe right up to Mashe Z. Good afternoon to you, the population of the southwest region of Cameroon, of course, great lovers of this program Sunday at Home in that part of the country. Good afternoon to you, the northwest region. Good afternoon, the east, west, south, Adamawa, Littoral, Central, all the 10 regions of Cameroon. That's NGTV is back and again is back to know and glad to know that somebody is receiving us right now. There is, all that it takes for somebody to be connected this afternoon. We're glad we're here again because you're out there. This is the program Sunday at Home, all the way from the West Region, Chieftown, Bafusam. It's your girl, of course. When you see me, you know what to do. I'm not going to repeat it. It's always a beautiful, magnetic something there that brings out the 32. You understand? And so somebody's 32 is out. If you have a 28, make sure you put it out this afternoon. If it's still 14, there's some people who still have even 4, even 0 to 6 months, 7 months, 8 months, just for put it out this afternoon for somebody, for Miss B or Lady B, and I'll give you my 32 out. Sunday at Home, it's been a while, we always say, circumstances beyond control. But again, thank God we're here. Thank God it's Sunday. For somebody who went church winning this day, good afternoon to you. We got a beautiful one for you. As far as the page dedicas or dedication is concerned, because word, you went church winning. Of course, you actually told God this morning, hello God, before you start your day. Good afternoon to all those who are, somewhere special in Cameroon, no other part than that small village up there at the hill, what they call Ikonalelu. Good afternoon to you all. Yeah, Miss B, a daughter who hails from that part of, the southwest region, is giving you all a fine salutation this afternoon. And good afternoon to you connected at Fufufula. Yeah, all the Hausa people out there and the non-Hausas and so on. Good afternoon to you all. It's a pleasure to know you're connected. Those who are connected in Pundo, that's around Moyoka there, Pundo, around how they call that,
my 30, good afternoon to you. Of course, NDTV can get into the palms, and into that small village there made up of a nice group of persons, well cultured, well, nurtured. Is a beautiful place to be. My 30, Mpondo, Balum, all those areas. Good afternoon to you. It's Sunday again. We're glad to be here. NDTV on board. Sure, we go make somebody smile this afternoon. Sure, we go talk entertainment, innovation, business, or what you can imagine this afternoon. Again, that's the program Sunday at Home. Miss B, Lady B, that's me. Good afternoon to you, mean brother Puzzle. Good afternoon, CD2, Metro Bless, and all other lovers of this program. When you see me, you will equally see no other person than Frankie. Of course, he's here. Yeah, expect to see, one shiny head this afternoon. That's him. That's his own unique style. Yeah, when Miss B come in Rasta or whatsoever, Frankie will come by Boo Zero this afternoon. So that's him. That's his own style. Good afternoon to you, Frankie. Nice to know you're here again today. Good afternoon, Lady B. Thank you. Or Miss B. I'm very happy, very happy to be with you this evening again. Je voudrais dire mes amitiés à tous ceux-là qui me font leur amitié aussi en restant connectés sur NG Télévision. Permettez-moi de commencer par dire mes amitiés à toutes les populations de l'extrême nord qui nous regardent bien évidemment à travers ce satellite. Je voudrais dire mes amitiés à ceux qui nous regardent dans le nord Cameroun. Bonsoir à ceux qui nous regardent dans la Damawa. Donc on va faire un clin d'œil à tous les Lamidos qui, ma foi, nous regardent avec beaucoup d'attention dans ces différentes zones du pays. Et quand j'ai fini de le dire, je voudrais saluer mes amis de l'Est Cameroun, du côté de Bertois. Bonsoir à vous, vous avez le signal, c'est un véritable plaisir. Et surtout, merci de l'amitié que vous nous faites en nous envoyant des messages pour nous signifier votre attention et surtout votre support. Merci beaucoup. Et je voudrais saluer nos amis du Nord-Ouest, Bamenda. Et nous ne les oublions pas, nous sommes toujours avec eux et surtout, il y a une forte communauté du Nord-Ouest dans l'Ouest Cameroun. Je voudrais m'arrêter pour saluer d'abord tous ceux-là qui nous regardent dans le Nord-Ouest du Cameroun et avec beaucoup de courage, beaucoup va aussi aller à tous nos hommes en tenue qui sont de ce côté, dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest aussi. Je voudrais vous saluer, vous saluer ce soir dans le littoral du côté de Douala. Recevez notre bonjour ce matin. Et si vous êtes du côté de Ndokpassi, voilà, vous êtes du côté de Ndokpassi, je voudrais vous dire bonsoir. PK12, PK14, bonsoir. Et mes amitiés vont également à ceux-là qui nous regardent dans le sud du Cameroun, du côté de Bolova, du côté d'Ambam, du côté de Sankmelima et bien sûr du côté de Kiossi là-bas, à la frontière. Bonsoir à vous les amis, merci de nous regarder avec beaucoup d'attention. Et quand je reviens à l'ouest, je voudrais saluer toutes les populations de l'ouest Cameroun qui sont désormais des fidèles et très nombreux à regarder ce programme Dimanche Chez Nous. Merci de cette marque de confiance que vous nous donnez au quotidien. Alors, je vais sortir avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Le match Cameroun contre le Nigeria, je voudrais saluer toute la communauté nigériane dans la ville de Bafoussam. Ils étaient en fête hier. Oui, ils étaient en fête hier, ils ont fêté. Ils ne croyaient pas qu'ils peuvent battre le Cameroun. Mais c'est aussi ça, la balle elle est ronde et vous avez intérêt à beaucoup jouer. Il ne faut jamais dire, on n'est jamais dit jamais en foot aussi, hein, parce que le jamais que vous avez là-bas parfois va vous surprendre. On n'est jamais dit jamais. Je voudrais saluer toute la forte communauté nigériane qui nous regarde dans la cité capitale Bafoussam. Hello to you guys, congratulations for the winning, for the match that Super Eagles. Ouais, ils étaient plus forts que le lion et il n'y a pas de problème. Parfois le lion aussi, quand le lion se sent mal, même le petit oiseau peut déranger le lion. Ben voilà que les Super Eagles ont détrôné. Les Super Eagles ont détrôné les lions indomptables hier. En tout cas, un lion reste un lion. Voilà, je voudrais faire un clin d'œil aux amis de l'extérieur et plus particulièrement au Bénin
ils ont fêté, c'était là. Vous savez, le Bénin est en quart de finale, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du foot. Voilà, donc je voudrais saluer les Béninois ce soir. Ces Béninois-là ne savaient pas qu'ils peuvent arriver à ce stade. Merci pour l'amitié que vous nous faites en restant connectés du côté du Bénin, la sous-région Afrique centrale, la Guinée équatoriale, le Gabon, et bien évidemment tous les autres pays connectés. Sentez-vous saluer ce soir. Recevez notre bonjour. Exactly. That's why we're asking this afternoon, in your opinion, tell us this afternoon in the page dedication, do you think the Lions, they actually played well, even though they've been sent home? Of course, somebody needed to be back home. And that's why we're asking, do you think they actually gave their all? They actually played well, even though they're coming back home? That's in your own opinion this afternoon. We're asking in the page dedicated. But again, we're still giving a big shout out to the Lions of Cameroon for all the efforts for moving that far. Of course, sometimes you may have gold in your hands, but they slip off without you knowing. And that doesn't change the fact that the Lions remain Brazil, you know, in Africa. As far as football African is concerned, that's African football African. The Lions remain the Brazil in Africa. Of course, we're welcoming them back home, and we want to say a big shout out to all of them for their team spirit, everything. Of course, somebody needed to be back home. Congrats to our neighbors, first neighbors, Nigerians. Is a good one there. We just hope you move forward until you can bring back the cup just by us here, no problem. And to those who are lovers, you know, who are still tying their faces this afternoon, we're saying that you just have to let go, let go and walk ahead so that next time they go make it, pray hard, you know, bless them well, always speak good, you know, tell someone good about them, talk good about them, and so on. And maybe in 2021 again, when we're expecting the next rendezvous in Cameroon for that matter, they're going to show that a lion remains a lion in his territory, you understand? And so a big shout out to them. Did they actually play well even though they've been sent back home? That's what we're asking this afternoon. The program is Sunday at Home if you're just tuning in. And wherever you are, whatever you're doing right now, maybe you're eating, enjoy your meal. If you're on the table this beautiful afternoon, if you're just coming back from church, relax while we take you around Bafusam. We show you, you know, some of the things we've had for the couple of weeks back and so on. And of course, how big Bafusam is growing. Yeah, we always talk about that. And of course, someday you're going to actually visit where the real thing is happening, for you to know that Bafusam is not the Bafusam you knew 20 years back, with one small tiny road and lots and lots of mud houses, you know. That's it. Dedication, you may call it. All those who went church winning, and of course we're still celebrating the Lions, you know. You show somebody that you love that person so much in the person's failures, weaknesses, or downfalls, or errors, you may call them. That's when you show somebody that I truly love you, when the person has messed up. And so for the Lions out there, of course, as far as this platform is concerned, NGTV, Sunday at Home, Miss Bill, Frankie, and crew, we're saying that we love you all, and this beautiful piece of music we're about to have for the first slot for the day is dedicated to you, the Lions, and all those who went church winning. And of course, we still thanking God, because He says in His word, in everything gives thanks to God. So let's have this beautiful piece here by Ada. We will be right back to unveil to you the various slots of our program today. That's for your all. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. What can't you do, Jesus? Let's go! Creator of the
eternal King Jesus. Jesus. Oh, there is nothing, nothing you cannot change, nothing you cannot change, nothing you cannot turn, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty. I put my trust in you. You are able, God. Yes, you are. Yes, you are. Sing it again and again and again and again. Able God, able God. You are able, Jesus. This is our song tonight. Celebrate. Ah. Come on, celebrate God. Jesus. Come on, we're celebrating God. Thank you so much for that beautiful piece there. Of course, there is nothing that God cannot do. Yeah, that's why we must give him thanks for everything, dedicated to the Lions, dedicated to all those who went church winning this afternoon. The program Sunday at Home, yeah, there's a plateau where we give you beautiful hits. You know that already. Okay, we want to take you around. We want to talk business, of course. Somebody, if you're still, enjoying the saga of that song, you can write back to us where we're asking, in your opinion, your humble opinion this afternoon, do you think the Lions actually played well, even though they've been sent back home? Maybe they did a good job, but again, gold actually slipped off the fingers, you understand? But again, we thank God. Get busy, get rich. We're still back with what we promised to bring back a couple of weeks back. We had it, we didn't finish it. That has to do with the spices and seasoning markets in Bafoussam. One of the biggest, that is in Marché Bay. Yes, we made to understand that Marché Bay actually has a spot for that. At first, all the markets here are concerned, you need oceans of spices, for everything you can imagine. Just visit Marché Bay. You have the seasoning and the spicing market reserved for that purpose. We're going back to it because last time we actually took it half and we promised to be back again. Get busy, get rich. Somebody you can hook up with that. You make a family out of it. You get married out of it. You send kids to school out of it. That's it. We visit in the market. We go there. You see people who are making it, even with spices. And so we just want to say this afternoon, as far as business corner is concerned, if you want to do business, if they've not started calling you Mommy Spices, Mommy Bongo Spices, then you've not started Papa Spices. You understand? That's what we, up to this afternoon, we expecting somebody to be called Pa Shumenda. Then we know you know how to do it. And we'll not throw all our shoes, you understand? Even if we buy the Chinese, we bring it that you make it that you just rebrand it to be as if it was bought here and not from, you understand? Get busy, get rich, no other slot, Frankie, but get busy, get rich. Oui, c'est une rubrique qui fait la fierté de ce programme et que nos téléspectateurs affectionnent particulièrement. Get busy, get rich. C'est bien évidemment le marché des condiments. Nous parlons du marché des condiments qui est bien positionné du côté du marché B de Bafoussam. Donc dans le marché B de Bafoussam, il y a bien ce secteur réservé aux condiments. Alors notre caméra, l'œil de la caméra de Fred Tenjang est passé par là. On a pu capter quelques images. Avant d'aller prendre Get Busy, Get Rich, permettez qu'on puisse rappeler la question du jour. Selon vous, est-ce que les Lions indomptables ont bien joué malgré leur défaite? Parce que c'est le coach Clarence Sidoff a précisé qu'il affectionne particulièrement cette équipe parce qu'ils ont démontré des très grands talents. Ils ont très bien joué malgré le fait qu'ils soient rentrés à la maison. Alors selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les Lions indomptables ont bien joué face au Nigeria hier? Selon vous, est-ce que les Lions indomptables ont bien joué malgré la défaite? Voilà la question de ce jour. Get Busy, Get Rich, c'est bien sûr cette rubrique qui vous permet de faire du business. Nous sommes allés voir avec l'œil de la caméra de Njang Fred au marché B
Ça à l'entrée du marché de l'huile. Ça c'est comme ça, c'est plus pour faire la cuisson. Ça c'est comme ça le poids dans le président. Ça c'est le cadre côté et le chop et le pépé et le rondeur. Dans ça, on a un peu de poulet et le gérard et la liste. Ça c'est comme ça. Et ça c'est comme ça le poids blanc de Dubaï. On parlait quoi avec les nourritures traditionnelles? À 300 madame. 2 tas maintenant 300, 3 tas à 400, tournant de guerre. On dit 150, tu dis combien? C'est combien? 150, 150. Pardon, donnez seulement l'argent à vous servir. Donnez le nom de quelqu'un. Je suis Madame Nadège. Oui. Au marché, on m'appelle Tana. La provenance de nos condiments, par exemple le sucré, ça vient du nord. Les rondelles viennent de Bétois, donc dans le sud-ouest. Dans l'Est. Dans l'Est, pardon. Et ceci, on appelle ça le kunju. Les noms scientifiques, nous n'en connaissons pas trop parce que nous sommes habitués aux noms que les grands-mères vont s'adapter. Et ceci là, ça vient de Bamenda. De quatre côtés, ça a plusieurs endroits où ça vient. Il y a d'autres qui viennent de Badjoun, dans les petits villages d'à côté. Et les écorces ici, ça vient de Kribi. Les écorces de Mbanga, Kribi, Douala, Yaoundé. Et quand nous mélangeons tout ceci, nous obtenons cette chose. Il y a les condiments, ici c'est les condiments de cuir. En gros, en détail, parce qu'il y a les condiments qu'on livre aussi en sac, en seau. Même en cuir, même en boîte, ça dépend du montant où tout un chacun se présente. En gros, en détail, parce qu'il y a les condiments qu'on livre aussi en sac, en seau. Même en cuir, même en boîte, ça dépend du montant où tout un chacun se présente. Voilà l'habit de ça. Thank you so much. That's it. If you need to do a particular meal, especially traditional meals, of course, you just visit Bafusam. We take you there. Why not come over? We take you there. That's it for those who want to do spices. Of course, it's a special one because people must normally buy whether they like it or not. Everybody likes flavor. You understand? When there is no flavor, or no aroma, you know, that food is not giving. So it's that kind of food that will attract or remove the neighbor from his own kitchen. You know, he's in the kitchen or she's in the kitchen, she leaves the kitchen and actually brings you a nice story in your own kitchen due to, you know, flavor. That has to do with the seasoning and the spices market here in Bafoussam. Of course, somebody you can get into it. The sure fact is that you will make the 10 million francs you want to make in 3 days. Of course, it's possible. If some people can climb up the mountain one day, they make 10 million francs. Then from spices, if they've given you that name, Mami, you know, Konjimang, then you've arrived there.
Thank you so much, Simon H. Wiz on the keys. We want to move over to children hustling in Bafoussam. How are children tackling the holidays here in Bafoussam? Of course, it's not a different scenario from all other regions of Cameroon. It's an age-long tradition. You will agree with me there, Frankie. It's a tradition every summer holidays. Children do the hustling more than the parents even. Sometimes you get annoyed. You are standing, mame, les tous. Even if you don't want to buy, and even if you don't respond, mame, les tous. Holiday saga in Bafoussam. Let's just see how the children are doing it over there. And sure, we'll be back. Et l'argent qui ne va avoir, cet argent va permettre que je paye ma pension avec les fournitures. Moi, écoute très bien ces vacances parce que j'ai décidé de faire le commerce pour pouvoir aider mes parents. Ça me plaît beaucoup d'aider quand même mes parents. Durant ces vacances, je suis en vacances et ça me plaît beaucoup. Et une chose qui me marque, c'est facile de vendre. C'est pas bien de rester à la maison. C'est bien de sortir pour aller prendre mes parents. Of course, this is not new to us. Some of us used to do oranges, you know, jollof rice, you know, plum, and what's that, plantain, maize, and it's, you know, so those children are just doing what we did, and so they are growing in it. Also, that's Bafoussam, which is not different from other scenarios out there. That's how the children here are keeping themselves busy at this period. You know, I think I would prefer this, Frankie, than to allow the children, some they're not involved in holiday classes kind of things or other studies or handwork. They're just in the house eating. Before you know it, they get into one trouble or the other. But again, we got to guard where the children sell. They should have a limit. They should not just go wild in the town. They should have a limit. It's nice, but again, it's good to control it. Don't you think it's even good to tell the time the child you are selling from this period to this period, and you get back home? If it starts exceeding 5 p.m., the child is not back home 6 p.m. That's something else. Oui, ça c'est bien précisé, hein, Miss B. Il faut comprendre que c'est des périodes où les enfants sont très très mouvementés, et ils sont très en mouvement. Alors il faut généralement bien contenir ces enfants. Alors vous voyez dans ce reportage, dans ces images, vous voyez les tout petits qui sont en train de vendre, mais je pense qu'ils doivent être sous le contrôle des parents. Et puis à un certain âge, je pense qu'à un certain âge, on ne devrait même pas permettre aux enfants, il y a un âge limite où on peut encore s'aventurer. Mais pour ceux des jeunes qu'on voit actuellement, ils ont quand même l'âge mature où ils peuvent donner un coup de main, mais vendre pas hors de la ville.
vendre, pas dans des quartiers un tout petit peu reculés. D'ailleurs, en allant dans des quartiers un peu reculés, vous n'allez pas trouver les clients. Donc, ils ont l'habitude d'avoir, pour ceux qui font dans les plantains et les prunes, ou encore dans les maïs et les prunes, qu'on appelle encore en bon français les safours, et ils se baladent toujours dans la zone, ils ne vont pas loin. Donc, ils ont un mentor qui est celui qui rôtit, et eux ils ont les plats, ils viennent prendre, ils vont aller vendre. Alors maintenant ils sont payés par pourcentage. Ouais, c'est par pourcentage, et ils gardent ce pourcentage là pour la rentrée. Ils vont vous dire, d'ailleurs ils vous l'ont dit dans le reportage, ça permet qu'ils aident les parents en fin d'année ou en début d'année, je voudrais dire, pour acheter un cahier, un bic, ainsi de suite. Mais seulement, il faut être très vigilant, on le dit, et il faut respecter un certain âge avant de le faire. Sinon, vous risquerez à regret envoyer vos enfants dans la rue, et puis ça, ils ne reviennent même plus, ou encore quelque chose de malheureux puisse arriver à votre enfant. Exactly, that's what we're saying this afternoon again. If you're just tuning in, Sunday at Home, of course, we're inviting all those who have a lot to display out there. This is, I call it, your program where you can showcase what you got to the public, all the artists, designers, fashionistas, many more. This platform is for all your publicity and adverts you want to do across Bafoussam, across the West region, across Cameroon, and of course out of Cameroon. You can trust NGTV, you can trust the program Sunday at Home. We want to move over to Bafoussam last week, and when we come back we see holidays across the town. It's a beautiful one day, holidays across the town. Nobody is sleeping, Everybody is sleeping with one eye open. Let's have Bafoussam last week. Let's see how busy it was. We're going to tell you the reason why we're showing you Bafoussam last week. When we will come to Bafoussam last Thursday, it wasn't easy. The gods actually smiled down on us. Let's have Bafoussam last week and we'll be right back. How are they spending their Sundays? Thank you so much. We're moving straight away without any transition to last Thursday. Is it last Thursday? No. Holidays across Bafoussam is a beautiful sightseeing site. Here, nobody sleeps with their eyes open. Just watch and see Bafoussam during the summer holidays. The children are up, you understand. It's not that we know those who are running away from bookwork and many more. But again, it's good to give a helping hands to the parents. Let's have Bafoussam. That's holidays across Bafoussam. Sure, it's the same scenario in Boya, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Of course, that's the African setting. That's the African child. That's the African man. That's the, the African, continent. And that's who Africans are. Holidays across Bafoussam.
ensemble. Ta magie est nulle, t'es marabout nul. Tes sorciers, t'es bon, puis t'es beau, ma terrible. Of course, even if you don't want to buy, they'll force you to buy. That's the African child. That's the town Bafusan, you know, the only region where business, you know, and agriculture resides. And nobody is folding. Did you see that beautiful one there, Frankie? Ouais, ça c'est super, hein. Tu vois comment les jeunes te poussent à acheter, même quand tu ne veux pas acheter. C'est très important, hein. Je voudrais saluer cette jeunesse forte, cette jeunesse qui, ma foi, vous bouscule un peu dans vos retranchements. Ça, c'est des bons commerciaux. Ça, c'est des bons marketistes demain. Ils sont capables de vous bousculer jusqu'à vos derniers retranchements pour pouvoir attraper 100 francs, qui 50 francs, ainsi de suite. Thank you so much. Okay, that's a beautiful one. We want to have the second song for the day. But before we do that, let's move over to Bafusam last Thursday. Okay, you just had Bafusam last week. Okay, that was Bafusam the week before the week that we just showed you. The gods actually smiled down on us. The good thing about this aspect we're about to see now, Frankie, is the fact that the gods actually, when I talk about the gods, they smiled and nature was angry, but yet really, everybody was, you know, safe. Houses within here of, you know, Horo across Bafusam. That's what makes Cameroon unique. That's what makes Cameroon different from, you know, Mozambique, different from, what's this other one again? Ethiopia, Kenya. Yes, that's it, and so on. So we just saying thank you, God. And that now you understand why we started the show today by, you know, going church winning with that beautiful hit from, you know, all the way from Nigeria. Last Thursday, that's the Thursday before the last week, we just showed our viewers there. The gods smiled down. You know, I don't want to say the gods were angry, but the gods smiled. Just watch that preview. You understand where we're heading to. It was actually the eye, but again, we thank God for Bafusam, the people of. Don't you think the management too has a role? The fact that if you look around the town, they're ensuring that water actually, you know, the drainage pattern now for the heavy rains we have now is actually clear, so that water can actually flush through. Tout à fait. Yes, tout à fait. I think we're witnessing now they're opening up all the sewages and you know. At first you block, because with what we had last Thursday, if the gutters were not actually free, ça allait être la catastrophe en fait. All right. Je disais que c'est très important de le préciser. Vous savez aussi que Bafusam est en chantier. Et le fait que Bafusam soit en chantier, ça a permis qu'on puisse avoir des rigoles désormais pour pouvoir permettre que cette eau passe. Sinon, on serait dans des situations vraiment très désastreuses en ce qui concerne bien sûr le torrent qui, ma foi, ce jour est véritablement descendu à cause des pluies. Il y avait beaucoup de forte pression dans ces eaux de ruissellement qui descendaient, mais heureusement les canalisations fonctionnent, c'est bien, et on est tout à fait content de savoir que les choses avancent dans Bafusam. Malgré cette tornade, tout s'est bien passé, et puis on a juste vu, comme vous l'avez dit, l'arme de Dieu. Non, ce n'était pas quelque chose de mauvais, c'est vrai, c'est son temps, c'est la période, mais c'était un peu trop quand même. Mais ce qui est unique, c'est qu'on n'a pas entendu les toits qui ont été arrachés par la forte tornade, ou encore les voitures qui ont fait des tonneaux. Non. C'était juste une période de pluie comme on en a l'habitude. Thank you so much. Let's get it there and watch for ourselves.
Thank you so much, Simon. Of course, that's a Dimanche remix. But that even if we were in Dimanche, we'll have that kind of storm there. But glory be to God. It was a beautiful one. Every activity was halted, but no cry of, horror. That's what makes Cameroon unique. And it's not like we being proud, but again, we are just saying thank you, God, for that wonderful one day. Nature smiled down. Of course, we call them showers of blessing, even though everybody was like, but again, it is not left for us to decide, it's left for God to decide. We want to move over to NGTV Sport. Before we do that, let's have the second song for the day. When we come back, we move over to NGTV Sport. But again, sure, we want to remind our publics that Sunday at Home, your Sunday relaxation program is for all the artists out there, all the designers, those who very soon you'll hear and dress what school back to school. Very soon you'll see those who are stationing up new schools, the putting up new structures for many other businesses to attack the next academic year. That's why we're here to offer you a space over the airwaves of NG Television for you to showcase to the world. I'm telling you, Bafusam, across the West Region, Cameroon, across Cameroon, what you got. And so don't carry your, your fine idea, put it in your back, and you're moving with it. Someday, that back will be overloaded, and before you know it, everything will pour on the ground. And don't be so vexed like the children there who have decided to to force you to buy Lotus with their mouth, you understand? Of course, the antennas are here to do the talking for you and everything. Let's leave for the 16th century when we were doing verbal adverts. Gone are those days, Frankie. Let's embrace Andrew Generation. Mais tout à fait, hein, c'est même, vous ne le dites pas si bien, c'est l'occasion de le préciser à tous ceux-là qui sont à l'extérieur, ceux-là qui sont hors de la région de l'Ouest et qui veulent faire du business à l'Ouest. Il faut savoir que communiquer, c'est très important. Alors, vous savez, nous avons la possibilité de vous aider dans ce domaine-là. Vous vous rapprochez de nous. Nous allons vous donner les moyens nécessaires pour pouvoir communiquer à moindre coût. C'est très important. Et ça, nous n'allons jamais cesser de le préciser. Dimanche chez nous, c'est la plateforme nécessaire et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, vous qui êtes bien évidemment dans le social, vous qui êtes dans les éléments nécessaires pour pouvoir donner un coup de main, venez nous rencontrer, nous allons discuter, nous trouverons toujours un terrain d'entente. On a l'habitude de le dire, on évolue par saison. C'est bien évidemment bientôt la saison de la rentrée scolaire. Alors, il faut communiquer sur votre établissement, il faut communiquer sur votre librairie, il faut communiquer sur votre business qui a besoin, parce qu'à la rentrée scolaire, il y a des nouveaux marchés, il y a des cahiers, il y a plein d'autres choses. Donc, venez communiquer ici et nous serons capables de vous faire réaliser des chiffres d'affaires exponentiels. C'est très important de le préciser, Didier. Exactly, Frankie. Don't you think, what about missing children, missing items, ID cards, Oui, and so on? And oui, faut pas oublier, c'est important. Si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez venir. Ou encore, si vous ramassez quelque chose de précieux, je voudrais dire, et que vous ne savez pas comment faire, ramenez-nous ces éléments, nous mettrons là à la disposition, nous communiquerons là-dessus, et les autres viendront retirer, tout en sachant que c'est un travail qu'on a fait autour. C'est comme chaque travail nécessite bien évidemment un salaire, c'est très important. Donc ne vous gênez pas du tout, rapprochez-vous de nous, nous avons la meilleure solution pour atteindre vos objectifs. exactly, that's it. And we want to say we are not limited again only to that. Those who got their traditional meetings and many more weddings across the town, yeah. There are some people who like to do their weddings up to standards. You want to put on billboards, you want to pass it on air. Of course, we are available to bring our cameras right where you are. Dimanche Chez Nous publicized to the world that Mr. X has gotten his slick. Okay, let's just leave it like that. Yeah, Mr. X has gotten his
he searched until he found the missing rib somewhere. So please, it's a day of joy. You know, after that, we don't know, we don't care what happened after that. But again, the fact that you're all accepted to do so soon means that you can make it work till the end. So marriages, you know, traditional meetings, you know, concerts, yeah, these are holiday periods. Those who are doing concerts across the town, it could be musical concerts, it could be sketches and so on. Why not? We are available to film that, put it on air and say, this is what is happening here at what's the remote village, the remote, you know, the most remote village here in Bafusan. If we talk about Banjum, is too, you know, those ones that really, you understand, you make things happen there and you're hiding. No, NGTV, you can trust in us to bring you out, you understand? And so that's it. Concerts, marriages, and many more traditional meetings. Maybe your meeting just brought out a new dress, you understand, one kind of design like that. That's not in Cameroon. Of course, show us, let's see what you got there. Somebody may fall in love with it, and before you know it, they start ordering you for that design across, you know, Cameroon. That's the role of this program, Sunday at Home. That's why we're sitting here, to announce somebody to this generation, to this world, to the entire globe, that you actually matter in this generation. NGTV on board, Sunday at Home. Daphne with that beautiful one, the second song for the day, dedicated to all our lovers of this program. Don't move an inch, we'll be right back. Letting out my emotions, boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't engage you for so long, do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me volé avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. The way that you smile, making me blush like never before. Façon tu me touches, façon tu me tues, maman. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. I know that you need me, but I need you more. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't engage you for so long, and I hope you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me volé avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Baby boy, you're the man. Boy, you set me on fire. Baby, juste ton regard, I could die for your matter. Baby boy, you're the man. Boy, you set me on fire. Baby, juste ton regard, I could die for your matter. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Cette fois
make sure when you call it, you know the way to come out or just remain there. Okay, thank you so much, Daphne, for that beautiful one there. Yeah, NGTV Sport, we wanna go there Sunday at home again. I don't know, maybe your company just released a wonderful product that somebody needs to know about. That's why we're here. Sure, you know where we're heading to this afternoon. NGTV Sport on board. On s'amuse très bien. On s'amuse, on sort même avec nos copines. On est ensemble avec Dimanche Chez Nous. On est ensemble avec Dimanche Chez Nous. On est ensemble avec Dimanche Chez Nous. Quand le mauvais signe s'envole, ouais, shout out to everyone. It's your boy NM Stamon of Ghetto, aka the new king. Yeah, I want to give a shout out to everybody watching NGTV. Yeah, on va restez connectés sur cette chaîne. Et suivez, je vous invite à suivre cette émission chaque dimanche à partir de 15h. Ciao. Il est laid, 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 il est laid. Quand je regarde l'Afrique, j'ai des larmes aux yeux. Quand je vois notre Afrique, j'ai des larmes aux yeux. Quand je pense à cette Afrique, j'ai des larmes aux yeux. Quand je vois mon continent, j'ai des larmes aux yeux. Africains, Africaines, unissons-nous. Combattons la guerre et faisons la paix. Ne souillons plus la mémoire de nos frères qui ont lutté longtemps pour notre indépendance. Salut, salut, moi c'est l'artiste Tabos. Je salue comme ça tous les 8 départements de la région de l'Ouest. Restez scotchés NGTV, la seule télévision dans la région de l'Ouest qui vous donne l'information en temps et au moment réel. Et surtout, n'hésitez pas tous les dimanches à partir de 14 h à regarder votre émission spéciale Dimanche Chez Nous. Seigneur Jésus, sauveur des sauveurs, tu m'as touché dans mon cœur et mon cœur. Seigneur Jésus, sauveur des sauveurs, tu m'as touché dans mon cœur et... Salut, c'est Jordan of Love, artiste musicien de la région de l'Ouest. Je regarde NGTV chaque jour. Restez connectés à votre émission Dimanche Chez Vous, chaque dimanche à partir de 14 h 30 jusqu'à 16 h. Big up à tous les fans. Je pleure pour l'enfant de la rue, je pleure pour ces enfants au camé, je pleure pour ces gars égaux, pour tous ces jeunes indépendants.
N'abandonnons pas les enfants de la rue, assistons, aidons-les, ils ont besoin de nous. N'abandonnons pas les enfants de la rue, assistons, aidons-les, ils ont besoin de nous. Salut, salut, je suis l'artiste Boris Lecoeur, l'homme du CHO, ça veut dire le chant du hip-hop de l'Ouest Cameroun. Restez connectés sur NGTV et regardons l'émission Dimanche Chez Nous. Merci. Ok, on va toujours rester connecté. We want to move over to one of we had it last time. We're coming back to it again because it's a beautiful one. Sure, for those who missed it out, catch it again before you lost it for good. Cameroon Transport Innovation. This is a beautiful one here. Frankie, I throw it to you. Voilà, nous allons passer à la prochaine rubrique, au prochain, what you call is next lot. Hein? Voilà. Voilà, qui est Transportation et qui, ma foi, nous invite à voir comment ça se passe, quelles sont les innovations dans le secteur à Bafoussam, comment ça évolue, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Forcément, il y en a qui vont être surpris de voir comment les choses évoluent de ce côté-là. Suivons plutôt. Nous sommes rendus compte que chaque fois qu'un automobiliste, un chauffeur traversait un poste de contrôle statique, il remettait les pleins gaz et bonjour les catastrophes. Donc, monsieur le secrétaire d'État à la Défense a pensé qu'il faut renforcer le caractère dynamique de nos contrôles. Ce qui peut aussi nous permettre de communiquer aux usagers de la route, c'est un message. Message pour mieux se comporter sur la route ou pour leur interpellation. Et bientôt, ces véhicules seront aussi équipés d'un radar, c'est-à-dire on pourra flasher des véhicules au fur et à mesure qu'on roule. Jamais. C'est ma première fois. Ça me fait une impression de sécurité. C'est-à-dire, si ça peut être comme ça, je crois que les accidents vont être réduits à 100%. On va avoir des réticences et les bousculer, par exemple, et il y a un choc, ils peuvent avoir un choc, c'est pour les protéger davantage. Nous sommes le premier pays africain à acquérir ce type de matériel qui sont, en termes de normes internationales, sont les meilleurs. Thank you so much. We about saying ciao. We about drawing the curtains for today's edition. But before we go, we can't leave without giving a big shout out to Bafoussam. That's Weekend Saga in Bafoussam. How we do it on Sundays in Bafoussam. That's how we do it on Sundays here in Bafoussam, which is not different from other, regions and towns in the country. When we come back, we just go say ciao for today. Let's move over to Weekend Saga in Bafoussam.
Thank you so much. Minutes dying down again. A big shout out to lovers of this program, all those who are always there to make it work. We saying thank you to you all, even as we hit the last slot for the day that has to do with Bafusam today as compared to 10 years back. Voilà, c'était bien évidemment Dimanche chez vous, Dimanche chez nous, et bien évidemment la dernière rubrique pour le compte de ce jour, et c'est bien sûr la rubrique réservée à Bafoussam Today. Alors pour ceux-là qui ne sont pas venus à Bafoussam, il y a pratiquement 3 mois seulement, si vous arrivez à Bafoussam, vous allez vous rendre compte que tout a complètement changé. Vous risquerez, si vous étiez dans certaines rues, ne pas reconnaître la rue qui mène chez vous, parce que vous êtes parti avec une rue qui était en terre, vous revenez, votre rue est désormais goudronnée, vous vous demandez, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est à mettre à l'actif, bien évidemment, de la décentralisation et l'évolution, bien sûr, des villes au Cameroun. Et je voudrais saluer toutes les entreprises qui continuent, les entreprises adjudicataires qui continuent à travailler sur le terrain, à donner un nouveau visage à la ville de Bafoussam. Ça, on ne cessera jamais de vous dire merci vis-à-vis du travail que vous effectuez. C'est vrai qu'il y a quelques petites contraintes, mais ces contraintes-là ne vont pas empêcher que les choses évoluent. Et parfois, ça va tellement vite. On va saluer nos amis qui sont sur l'axe du sens interdit. Ça va tellement vite que vous pouvez vous mettre du côté de l'auberge et voir quelqu'un à Total d'en bas là-bas. Alors un peu pour dire que les choses évoluent, les rigoles sont posées, un peu pour dire
cet endroit ne sera plus qu'un vieux souvenir. On se rappelle tout de même avant, pour que vous puissiez arriver à l'hôpital régional de Bassam avec un malade, c'était la catastrophe. N'en parlons plus, les femmes qui voulaient donner naissance à leur bébé, il était pratiquement interdit de passer par là. Maintenant, ça glisse, tout simplement. Et voilà, il faut savoir attendre. Quoi qu'il arrive, c'est le Cameroun d'abord. Il est important de le préciser aux uns et aux autres. Si nous sommes chez vous, c'est aussi pour vous passer ce message. Ça peut prendre du temps. Il y a des régions de ce pays où on marche encore sur les lianes pour traverser. On marche encore sur les fils pour traverser des ponts. Alors donc, soyons heureux de ce que nous avons. Même ceux-là où on évolue avec les lianes, demain, ils vont avoir des ponts, ils vont avoir d'autres choses qui vont permettre que leur vie change et évolue. Donc, tout n'est pas que rouge. Alors, il faudra dire, on n'a pas besoin d'aller se cacher, on n'a pas besoin d'utiliser des mots, on n'a pas besoin de tout détruire. Non, on évolue tout doucement. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte, Lady B, qu'Abamenda, si on vous attrape encore en train de brûler les pneus sur la chaussée, vous êtes fini. Alors, ce n'est pas normal. Alors, après avoir attendu aussi longtemps, on vient vous mettre du goudron, vous venez mettre les pneus là-dessus. Donc, ils ont compris là-bas combien de fois nous, c'est très important de le préciser. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais on ne détruit pas ce que nous allons utiliser demain. C'est très important. Voilà, je voudrais vous dire merci de l'amitié que vous nous avez faite encore en restant en notre compagnie ce jour. Of course, that's it. Under the rain, under the sun, work continues. Of course, that's Cameroon to becoming an emergence nation by 2035. Thanks to the head of state, all those who are in top position. Of course, we all, you understand, we all. Yes, we all. For all your contributions, we want to say ciao. Thank you so much for being there always for these beautiful programs Sunday at Home. Of course, as far as NGTV is concerned, the program Sunday at Home, as far as we are concerned, Miss Bian Frankie, the very best is yet to come. Of course, somebody asked somebody in the Bible, can anything good come out of Nazareth? Yeah, something good actually came out from Nazareth. So something good is more than on the way for televiewers, and from this platform and this best and famous leading private TV station of the West Region, NGTV. God bless you all. One thing, stay out of trouble. Courage to our lions. We welcome you all back home. And plenty of thank you to Clarence Sidoff for the wonderful job done there. And to the person who was over the glass, Simon Echi, thank you so much. God bless you all. Stay out of trouble. A beautiful week begins tomorrow. Happy new month again to all those who are embracing the month of July. Happy birthday to those who were born this month. And see you on next week. Frankie, Miss B will be here again to give you nothing but the very best of your love show. Meantime, stay connected to all the programs of NG Television. Bobo Joya, Dam Joya, Longa Joya. Bobo Joya, Dam Joya, Longa Joya. Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjaé? Abidjan,
on y était donné. Oh comme, écoute ça. Ressaque, Pokiri, Oshashure, Caroline Bouchiga, Yare, 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 danse alors. Ah. Ali Baba, Jamcher. Pour témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjaé. Fokou Valérie. See wetin I go do to prove my love for you, Abidja baby, Abidja Nyango, Abidja oh.